Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной. Магазины не пристегивай. Одновременно. Для Украины. To ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. This will ensure that these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally. SWIFT is the world's dominant global interbank payment system. Cutting banks off will stop them from conducting most of their financial transactions worldwide, and if Europeans pay first in euros, they have to pay in euros because that's the contract. But then Gazprom turns this into rubles, then the whole issue of the sanctions is bypassed, and the Russian state can actually have access to the funds that Europeans are paying for energy. All of this means that there is a great demand for rubles in order to turn the euros into the rubles for the energy that we pay, which of course is the demand of something goes up, its price will go up. And this is why the ruble is propped up. Мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны. Наша банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом устояли и не посыпались. Нет. Наоборот, располагают сейчас хорошим ресурсом для развития, для запуска новых проектов в инфраструктуре, промышленности, в освоении и раскрытии потенциалов всех наших. Некоторые дороги выглядят вообще вот так. Нам приходится проезжать вот таким вот чудесным способом.
улица Почтовая, да? Или Куприна улица? Все еще Куприна, да. Техника. Тут сквозные дома. Чим більш зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що вирішимо це завдання, і я вдячний тим нашим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку нашої державі. Підтримку для ефективного захисту у повітрі. Juntos hemos comprometido casi 700 carros de combate y miles de vehículos blindados, 1000 sistemas de artillería, más de 2 millones de cartuchos de munición de artillería, más de 50 sistemas avanzados de lanzamiento de cohetes, sistemas antibuque y de defensa antiaérea, todo ello para defender Ucrania. Y eso sin contar los otros 500 millones de dólares que vamos a anunciar con ustedes hoy y mañana, que van a llegar. Kiev necesita munición de largo alcance para su artillería y carros de combate para hacer frente a una nueva ofensiva rusa, así como para recuperar los territorios ocupados por Moscú en el este y en el sur del país. Our top priority, the urgent need now, is to ensure the heavy weaponry, the modern air defense systems, the ammunition, all the other things we need to ensure that Ukraine gets the advanced and modern systems which are already being pledged and that can really make a difference on the battlefield. Todas las decisiones sobre el suministro de armas a Ucrania se toman en este foro, creado y presidido por Estados Unidos y en el que participan unos 50 países. El principal obstáculo para el suministro acelerado de armas es el miedo de algunos miembros de verse envueltos en el conflicto. Pero los aliados se enfrentan en estos momentos a otro problema acuciante. Según Stoltenberg, los ucranianos están gastando armas a un ritmo muy superior al de producción, lo que está sometiendo a la industria de defensa a mucha presión y agotando las existencias. Nuevo récord de la inflación en la eurozona que alcanza el 7,5% en marzo, según el indicador avanzado por Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea. Una muestra inequívoca de que el aumento del precio de la energía y de los combustibles lastra la economía de empresas y particulares. Se trata del quinto mes consecutivo en el que los precios en la eurozona aumentan, marcando récord tras récord. Una escalada que afecta no solo a los 19 países de la moneda única, sino al conjunto de la economía mundial, sobre todo desde el inicio de la invasión de Ucrania. Y no solo la energía y los combustibles, también la alimentación, las bebidas alcohólicas, el tabaco, la ropa o los productos electrónicos avanzan. Varios países han aplicado medidas extraordinarias ante las protestas de los sectores más afectados. Una situación complicada para el Banco Central Europeo, que tiene que decidir si sube o no los tipos de interés para contener la inflación, aunque sea a costa de ralentizar el crecimiento. From my outreach with various actors, elements of diplomatic progress are coming into view on several key issues. There is enough on the table to cease hostilities now and seriously negotiate now. This war is unwinnable. Sooner or later it will have to move from the battlefield to the peace table, and that is inevitable. The only question is how many more lives must be lost, how many more bombs must fall,
How many Mariupols must be destroyed? How many more Ukrainians and Russians will be killed before everyone realizes that this war has no winners, only losers? How many more people will have to die in Ukraine? And how many people around the world will have to face hunger for this to stop? Continuing the war in Ukraine is morally unacceptable, politically indefensible, and militarily nonsensical. By any measure, by even the shrewdest calculation, it is time to stop the fighting now and give peace a chance. It is time to end this absurd war. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Usted no puede decir. Lo dije antes y lo digo de nuevo. La democracia simplemente no funciona.